dnešním díle pořadu Svět okem Raptora si podíváme na profesora Jefferyho Sachse z Kolumbijské univerzity a jeho vyjádření k současným vztahům mezi Čínou a USA. Na protesty zemědělců v Bruselu. Podnikání společnosti L'Oréal v Číně. Zástupci Mezinárodního měnového fondu chválí čínský model rozvoje. Německý politik se domnívá, že vojenské prostředky nejsou schopny vyřešit ukrajinskou krizi. Profesor Jeffery Sachse z Kolumbijské univerzity se v exkluzivním rozhovoru s Wangem Buanem z CZE ostře vyjadřuje k současným vztahům mezi Čínou a USA. USA se snaží házet klacky pod nohy, hlavním problémem, kterému Čína čelí, jsou potíže způsobené USA, včetně vysokých cel a zákazů technologií. Vyzdvihuje také vedoucí postavení Číny v oblasti technologií a její úsilí o posílení globálních vazeb. From a long historical point of view, where do you think the Chinese economy is right now and where it is heading? China continues to be a fast-growing economy. The problems right now are US-imposed problems. The US basically said to China, you're not exporting more to us. We're not going to invest more in you. You're not getting these technologies. So the US is trying to put sticks in the spokes, as we say, of China, slow down the Chinese economy. How obnoxious, by the way, that one government is saying, oh, we want you to have worse economic performances if it's any business of the United States at all to take that view. That's really the main headwind that China faces. I wish the IMF would acknowledge China's problem is the US policies, high tariff rates against WTO, technology bans that absolutely are inappropriate, warnings to US companies, stay away from China, de-risk, friendshore, onshore. This is what is happening. My feeling for China is the world leader in so many technologies now, electric vehicles, batteries, photovoltaics, wind turbines, long-distance power transmission, 5G. The whole world needs this stuff. If the United States is closing its market, the rest of the world is keeping its market open. That's where China is going to continue to have a lot of growth. I want to see China expand programs like the Belt and Road Initiative, which strengthen the links between the Chinese economy and these other economies in a win-win proposition. Zemědělci protestují v Bruselu po třetí v tomto roce. V ulicích se objevují traktory, belgičtí zemědělci v úterý zablokovali hlavní silnice, když v Bruselu uspořádali svou třetí letošní demonstraci proti zemědělské politice Evropské unie.
Další reportáž nás zavede do společnosti L'Oréal a jejího podnikání v Číně. Well, first of all, I must say that I'm very excited to be here at the CZE for the first time, and it's the year of the 60th anniversary of French and Chinese relationship. And I must say I was very inspired and energized by Premier Lee's speech, because it confirms that China is a great supersized market with a fantastic potential, but more importantly, that it continues to transform, to reform, to open up, and to support the economy in a very high quality development direction. So it's very positive and very aligned with L'Oréal's vision. We work very hard with our labs to make sure that our formulas are even more sustainable, green, and that's very aligned with Premier Lee's vision of green transformation. So how do you understand this current transformation? What is a business as seasoned as you are, a business person, strategies and visions at this point? Well, you know, I must say that I understand that for some companies this might be new, but for L'Oréal we've been in China for 26 years with Chinese leaders in our business, and we've always felt the support of the authorities, of the Shanghai authorities, of the Chinese government. So for us, doing in business in China has always been very stimulating, because it's a demanding market. So we welcome the continuation of this reform. In fact, it's a continuation. It's the continuous development of China. And for us, it's a long history. We've been there for 26 years, and I guess we'll be there for the next century. Dle mezinárodního měnového fondu přínosy čínského modelu přesahují hranice Číny. To, čeho jste dosáhli v Číně, se proměnilo ve znalosti a úspěchy v jiných částech světa. Kristalina Georgievová vyzdvihuje schopnost Číny nejen zlepšit blahobyt vlastních obyvatel, ale poskytnout zkušenosti s rozvojem, které mohou transformovat další rozvojové země. S uvedením působivého příkladu Etiopie řekla výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Wang Buanovi, že to, co se naučíme od Číny, předáme dalším zemím. What do you think of the Chinese path to modernization and its value perhaps to the developing world? What I saw is that tremendous transformation in China being spread in this country for the benefit of people who started from a very, very difficult place. What we learn from China and we transmit to other countries. And you know what is so interesting? I travel around the world and I see models of development that have come out of China replicated in other places. For example, there is a project here in China, Lost Plateau, that is terracing barren land so it can become productive to give livelihoods to people. That same project I saw in Ethiopia. So being my institution, the IMF, my previous one, the World Bank, being a transmission line of experience, we actually helped what you have achieved in China to turn into knowledge and success stories in other parts of the world. Vojenské prostředky nejsou schopny vyřešit ukrajinskou krizi. Německý politik vojenské prostředky nejsou nikdy rozumným přístupem k řešení ukrajinské krize a evropské země včetně Německa riskují, že se stanou potravou pro děla Spojených států a dostanou se do dilematu válečné ekonomiky, řekl v úterý Matthias Musdorf, člen zahraničního výboru dolní komory německého parlamentu neboli Bundestagu. Die Lieferung von Taurus mit dieser deutschen Beteiligung, die offensichtlich notwendig ist, wäre nicht nur eine deutsche, sondern eine europäische Katastrophe und voraussichtlich der Kriegseintritt Deutschlands. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, diesen Konflikt militärisch zu entscheiden, sondern was wir fordern, ist die Rückkehr an den Verhandlungstisch, die Rückkehr von Vernunft. Was die USA in Europa erreichen wollte, ist, dass es eine dauerhafte Gesprächsunfähigkeit gibt zwischen Russland und der Europäischen Union und dass man dafür in so eine Art Kriegswirtschaft einsteigt. Immer
war Amerika an der Auslösung dieser Probleme maßgeblich beteiligt. Aber die Leidtragenden, die die Auswirkungen zu schultern hatten, das waren meistens europäische Länder. Změny ve vízovém programu nejsou úspěšné, protože portugalská města sužuje krize dostupnosti. Portugalské hlavní město Lisabon se potýká s vážnou krizí v oblasti bydlení, protože kvůli prudkému růstu cen je pro mladé lidi stále obtížnější si bydlení dovolit, což vede k protestům a vyvolává obavy ze zakládání rodin ve městě. I would say that young people in my age have concerns about to having children, because we don't know if tomorrow we have a house to live, and how can we do this with children? You know, it's really a sad situation. Let's say that 5,000 people came to live in Portugal via the Golden Visa program in the past 5 years. This represents a tiny percentage of the people looking for houses in Lisbon and in the big cities in Portugal, in Porto and the other big cities. And when you think about it, the kind of property that wealthy entrepreneurs and Golden Visa applicants typically want are not necessarily the same as the ones that the average Portuguese person wants. The central government needs to develop a policy to increase public housing. In Portugal, we have just 2% public housing. The European Union average is around 20%, and there are countries like the Netherlands, for example, where the average is around 30%. Bavorský ministr, rovné podmínky v oblasti elektrických vozidel vyžadují spolupráci mezi Čínou a Německem. Spolupráce mezi Německem a Čínou v automobilovém průmyslu a dalších oblastech může podle významného ministra německé spolkové země Bavorsko pomoci zajistit, aby všechny strany měly rovné podmínky. We organize the working together on so many issues, and one of it, of course, is industry. It's of course automotive industry, because that is a pillar for the Bavarian and German industry. So for the welfare in Germany and in Europe, a lot of things that we can do together, and we want to lay ground for an even closer cooperation. We know that we have different approaches how to organize a society and a political system, but on the other hand we know that in international markets, in an international worldwide economy, we have to work together to make sure that we are on a level playing field, that we work together and not against each other, because we depend on each other. Děkujeme, že jste sledovali náš pořad. Nashledanou u dalšího dílu pořadu Svět okem Raptora.